Already. Hi everybody, and welcome to what is our fourth seminar from the Embodied Inequalities of the Anthropocene project. So my name's Jenny Gamlin. I'm based in UCL, in the Institute for Global Health. And I'm just going to introduce what's going to happen today, but just give you a little bit of background on our project for those of you that haven't managed to attend previous seminars. So the Embodied Inequalities Project is a collaboration between the UK, Mexico and Brazil, between the Universidad Federal Rio Grande do Sul in Brazil and CIESAS in Mexico and UCL. And this brings together sort of expertise in environmental, indigenous, biosocial, multi-species, gender, theoretical approaches to medical anthropology, to think about how we engage with the Anthropocene as medical anthropologists and then the impacts of that on human health. And we're asking questions around sort of human and non-human bodies and how these are affected by the Anthropocene, questions about ongoing environmental degradation and that impacts on human health. And all of this thinking from a framework of trying to understand how can we intervene in this sort of unequal distribution and patterning of responses in health in the Anthropocene. Please do find out more about us on the UCL webpage, which we can put in the chat, where there's a little bit more about what we've been getting up to. So this is the fourth seminar in our seminar series. We started with Heather Davis talking about plastic matter on materiality, plasticity and toxicity. And then we had Elizabeth Roberts grappling with lead in Mexico City. And our previous seminar in January was Renzo Tadei, who talked about can the indigenous subaltern speak at the IPCC. So all of those previous seminars can be found, the video links can be found on the website. And the seminar following this, which we'll repeat later on in case people have missed it, is on the 9th of March, and it's Francisco Vergara talking about the conquest of Mexico and the patchy Anthropocene, reinterpreting an episode in the history of the Americas from a multi-species anthropology and eco-evolutionist perspective. Okay, I'll hand over now to Maria Paula, who is going to introduce today's speaker. Hello, everyone. It's with great happiness that we receive Dário Kopenawa for our Embodied Inequalities of the Anthropocene Research Project Seminar Series. Dário Kopenawa Yanomami is the Hutucara Yanomami Association Vice President and is currently a student of territorial management at Federal University of Roraima in Brazil. Dário is Davi Kopenawa's son, the Hutucara Association's president and a globally respected Yanomami leader and shaman. As you may be aware, the Yanomami people from lowland South America have been on the front page of newspaper over the last months. And this is not for a good reason. The illegal mining exploitation of one of the larger and most populated indigenous territories in Brazil suffered a lot during the Jair Bolsonaro government. Mercury contamination of rivers, increasing malaria, the exploitation of women's bodies, and sexually transmitted diseases are among the consequences of this invasion. Today, we will have the opportunity to listen all this from Dário. Dário, I hand over to you, and I'm very happy to be here with you and all these participants. Many thanks. Aoi Nabuamak, estudante Teriwamak, Oiariapihi Toblaru, Brahai Teriwamak, palestrante está falando na língua Yanomami. Onham Brasil Literia Baixio, Yanomaya Ihiluba, Watorika ya Batarayu ya Ihilub Putana. The speaker is speaking in Yanomami language. Bom,
Boa tarde a todos e a todas e a todos. Well, good afternoon, everyone. Seja bem-vindos. Welcome. Vocês, como acadêmicos, You como are all academics, antropólogos e antropólogas, anthropologists, estudantes, your students, representantes you universitários, os nossos represent parentes presentes estão aqui. universities. Fico We muito have lots of feliz. people here, and Vocês I am estão very querendo happy ouvir that you want to Yanomami que hear mora na a Amazônia, Yanomami person who que se lives in chama the Floresta Amazon, Amazônica, which is called the aonde eu Amazon nasci, na rainforest. comunidade That's where I was born, in the cresci e Yapuriku aprendi, community. That's where I grew estudei up and na where I primeira learned nossa about língua things. Yanomami, First, I studied in depois na our language, which is universidade, Yanomami. Then I attended depois conheci university. a And then I sociedade got de to know vocês, the como society funciona o where you live. sistema do branco I learned about nos how the capitais white e man nos works, the interiores e nos capitals and the grandes países. countryside and the big Me countries. chamo, Dário Kopenawa My Yanomami. name is Dário Atualmente Kopenawa eu sou Yanomami. vice-presidente da I am the Associação vice Yanomami. president of the E Utukara trabalhando Association nessa of the casa, Yanomami, and I eu sou work como in this embaixador house, and do I'm like povo the Yanomami Equana do ambassador Brasil. of the Sou Yanomami people of representante Brazil. e I também am a defensor representative direito and a do povo defender Yanomami of the Equano rights of the no âmbito Yanomami política peoples and the do povo Ikwana brasileiro. when it comes to E, em primeiro politics in lugar, Brazil. eu vou parabenizar I would a like to Maria Paula, congratulate Maria quase Paula, está falando first and muitos foremost. meses, We've been talking for conversando, many months, we've been muito difíceis, chatting. né? Eu It's estou very vivendo aqui em difficult. Roraima, né? Norte do I've been living Brasil, here in Roraima, in the north of Brazil. Fronteira com a Venezuela ao Brasil. We share a border with Venezuela. Meus parentes Yanomami são relatives, 30 my mil Yanomami relatives are 30,000 people. Aqui na Venezuela, and I would like to let you know here that in 22 Venezuela, there are more than Isso 22,000 Yanomami people. The europeus Brazilians, and this is something that Brazilians and European people do not recognize. Our brothers and sisters, our uncles, our relatives who live in Venezuela. Brasil, vocês conhecem Here in Brazil, you know Dário Kopenawa, you've heard of Dário Kopenawa, but other relatives of ours, our local leaders who live in Venezuela are unbeknownst to you. So it's important to let you know about this. I would like this to be the first thing that you heard about to open my speech. And I spoke in my Yanomami language because my language is a language that is part of the Yanomami language. We've got 8 dialects, 8 different accents that we use for communicating. Our territory is the marked length that we have is 9,000 hectares. And that for us indigenous peoples, Yanomami, we do not have a model for demarcation of territory. This is a capitalist model. But we managed to guarantee that we had our land demarked. But that's not how we would do it ourselves. We don't view things in the same way. We are part of the forest. Our knowledge is from the forest. We've got huge territories that we lost, and it's called Brazil. We lost that. That's why we call it Brazil, indigenous Brazil. That's why us indigenous people say that, because our territory is the indigenous Brazil. And so after recent invasions from the Portuguese, from the French, who invaded our country, and it became Brazil. So I'm like an activist, a leader, fighting for rights, for the recognition of Yanomami as a people. So I wanted to tell you a little bit about that, and I think it's important.
I live Nessa in casa eu Nyaturiki trabalho village. como I work in diretor e this sou house as a escolhido na minha director. I aldeia. was Entrei chosen na by defesa do my direito village do povo to Yanomami, de fight for the educação, rights of Yanomami proteção people, for territorial, education, for territorial saúde, protection, e health, ouvindo a and sociedade não indígena. Então, isso é for importante esclarecer non-indigenous como eu sou. society to be heard. So Na I minha felt this was aldeia, important to tell you how I eu am. não falo todos In os my dias em village, português. I don't Eu speak falo Portuguese própria every minha day. língua Yanomami. I speak Quando my eu estou aqui na Yanomami cidade, language. eu falo When I'm português. here in the city, Mas I eu speak quero essa Portuguese. segunda língua. But É muito this is my difícil. second language, Agora, a and it's terceira very língua, difficult. eu queria But now the aprender a falar third inglês. language, I would like to learn Algo extremamente English as muito my third difícil. language. É o It's meu extremely sonho. difficult. Não It's a sei dream quantos that I dias eu vou have. ficar lá na I Europa don't know how para many days I'm going aprender to spend in verbalmente. Europe for me to learn Eu to quero que speak it vocês ensinam um dia verbally. também. I Um would dia eu vou like you to ensinar teach na me minha as língua well, and one day I Yanomami. will teach Então you seria my muito Yanomami importante language. isso. So E eu não that would be tenho very amigos important. And que falam I don't have inglês e friends who todo dia speak English conversando para and who poder aprender, you know, talk every poder day to me praticar so a that I can língua, learn from né? them, so that I can Então, é practice muito the importante, language. né? Queria mencionar So isso. that's very Eu não sei, important. Maria So, Paula, and I eu wanted to posso continuar mention falando that. isso I don't know, Maria ou Paula, eu can I tenho uma carry pausa aí, on como que é? talking about that, or Pode, do I need to take o a break tempo é here? todo teu, Dário. Tu Yeah, pode sure. continuar The floor is falando o yours, que tu Daddy. You quiseres. can continue Se a to gente tiver talk tempo para whatever you perguntas depois want. dos teus 40 If we have some minutos, time tá for bem. questions after the 40 Como tu quiser, minutes, se tu quiser que great. seja mais interativo, se tu Do as you quiser já wish. abrir para If as you want pessoas fazerem things to be alguma more pergunta também, não tem interactive, if you problema. want O to allow palco people é to ask teu, you tu questions, decide there's no o problem as jeito well. que tu The quer floor fazer a is tua yours. palestra. You can handle things Bom, eu however vou you falar want. This sobre is your lecture. específico do meu Okay, povo, né? I want to Eu talk acho que about my vocês, people then. como povo do I europeu, think that povo because you do are exterior, European, you are não people from conhece quem abroad, somos, povo da you floresta. don't know who we are, the Importante, em primeiro lugar, peoples of the vocês entender. forest. And it's important, Vocês first and conhecem foremost, that you só understand estudante it. acadêmico Do you nas know, universidades de you know palavra only academic amazônica. Onde que students. vocês Everything you conhecem hear isso? in universities, Tá? Amazon. This is all you know. Principalmente estudante, vocês Especially conhecem a students. frase You know Amazônia. the Só word isso. Amazon. That's Não all you know. conhece nem pulga, nem You papagaio, don't know what a nem peixe. parrot is. You've not seen a Por isso eu queria fish. explicar That's quem são os why I acadêmicos wanted to das explain this to universidades the da academics Inglaterra, from e universities in principalmente os England, professores, talvez especially estão na escuta, professors. e os Maybe they're antropólogos, listening here, and the para anthropologists as well. explicar. Aqui I no wanted to Brasil, nós explain that temos here in Brazil, 305 we've got etnias 305 diferentes. ethnicities, and they're all different from each other. 305 etnias diferentes. 305 Caiapó, ethnicities. Munduruku, Kayako, Yanomami, Muduruku, Macuxi e Yanomami, outros indígenas do Makushi, Brasil. and others as Então, well. isso é These are importante, the indigenous of Brazil. And vocês this is entendam, important. It's vocês important that you possam. Eu understand, sou that you povo, hear. eu não sou povos indígenas, eu sou I'm Yanomami. not indigenous peoples. Palavra I am povos indígenas, você Yanomami. está When we say generalizando indigenous peoples, 305 you're generalizing povos indígenas. 305 indigenous Nós peoples. temos especificidade, We've got cultura, crença, specificities, the língua. culture, the Por isso eu beliefs, sou the povo language. Yanomami. That's why I am a member of the Tá? É importante Yanomami esclarecer people. isso. So this is something important to clarify. Aqui no Brasil, e nós Here in temos Brazil, quase we have 274 línguas almost ameaçadas em resto de 274 apoio endangered morras, porque endangered outros nossos languages, and parentes others are foram dead now perderam because as nossas many of our línguas, relatives porque uma lost our colonização muito languages forte, due to colonization that was desmatamento very muito strong, forte, que entrou no nosso deforesting that was país, very que se strong, and chama this is Brasil, something that came to our e nos country, perdemos. which we call Brazil, Mas o único, and that's a made us língua lose a Yanomami lot. sobreviveu. But the Somos Yanomami quase language 60 survived. anos de It's been contatos almost com 60 sociedades não years indígenas.
that we have when it comes to being in contact with non-Indigenous society. So we haven't been in touch for that long, and that's why our language is alive, our culture is alive, our knowledge is alive, and we've got 15,000 shamans in the Yanomami lands. It's important to talk about that because we've managed to preserve, to protect our way of thinking, our culture, our tradition. So this is important, and I wanted to talk about that for you to better understand who Yanomami are as a people. We live in the north of Brazil, in the state of Roraima. It's in the area of Amazon. Inside the Amazon, we've got 305 indigenous peoples living in the Amazon. A lot of people think Amazon is beautiful. We've got beautiful landscapes. I'd like to see it. They think that it's an empty space. A lot of people think like that. The Brazilian people, Europeans as well, need to learn, need to get to know the culture of the people of the forest. They need to learn who we are as the people of the forest, who are the dwellers of the area. And so it's important to consider that we're the guardians of Mother Nature of Amazon. That's important. We're protecting the Amazon. We're protecting the rivers, the animals, the biodiversity. So this is something I wanted to say so that you can understand who we are, the indigenous peoples. And I also wanted to draw attention. Almost 270,000 million Brazils have never learned, never ever, and have not understood the culture of the indigenous peoples. Why am I telling you that? Let's see, for example, there's a lot of bias and discrimination, racial discrimination that we've suffered. And that's why I'm saying for 523 years, we've been discriminated, we've been suffering prejudices, and the Brazilians so far have not learned how to respect our specificities and the culture of the indigenous people. We are now facing a very severe situation here in Brazil. And now I'm going to tell you about the specific problem of the Yanomami people. In the 70s, we had the first invasions of our territories. They took measles to us, and thousands died. My great-grandparents died. Our home was empty. So my great-grandparents, my grandparents, a lot of disease brought by non-Indigenous. And I know that there are some anthropologists here, but they took disease to the Yanomami people. So this was the first tragedy. Death came. This happened. And this is told by my grandparents, and now that's why I'm telling you, so you can understand what we've been suffering since then.
So after the Começou em 70s, 75, começou de novo about aquele around projeto Calha 75, Norte, they began a entrou no project território that was Yanomami, called Calha Norte, uma North situação Channel. muito grave, And a perimetro ao very norte, serious de situation became, milhares, os árvores, there os was animais thousands of foram people, mortos, de and the trees tratores, de and the animals were motosserras, killed by espantaram os animais tractors de som, de and trator, de saws motores, with the de sounds of caminhões. those E os engines nossos and parentes the morreram de truck. novo. And Esse again, our relatives were killed. They died. projeto de Transbrasil. Então, isso This was the aconteceu Trans-Brazil Highway Project. década de 76. So this was E assim que around a gente sofremos 1975, 76. nesse grande problema, né? E And depois, so década that de was a major 80 problem. e Then came the 86, 80s, 40 mil and garimpeiros in invadiu 86, novamente. 40,000 garimpeiros, 40 which are mil the nessa época, illegal nosso território não miners, estava demarcado, invaded our nem territory. Our territory reconhecimento was do not governo delimited. It brasileiro. had not been recognized yet by the Não foi Brazilian government. reconhecido. Então, isso é importante ouvir a fala, So it's a luta important do povo Yanomami específico. to hear Nessa 40 about mil, how the Yanomami morreram people have been bastante. struggling and Não fighting tinham against fomos all of this. protegidas. O governo federal não protegeu We were o meu not povo, protected. We os were meus not bisavós, protected by the federal como proteção government. de My vacinas, vacina grandparents de were not contra sarampo, protected. There were no contra febre vaccines amarela. against Não tinha esses. measles Os nossos corpos tinham or other protegido diseases. por natureza. Our Então, bodies isso, were os protected by nossos corpos, nature. quando a doença da We were cidade, used to como live in tuberculose, como that malária, pure como dengue. nature. Então, So when you isso, have the o meu people povo coming with influenza and sofreu tuberculosis, bastante de novo. Perderam that muito made meus our bisavós. people, my people, suffer a lot. Nessa época de 40 mil garimpeiros, os And at nossos the parentes time when the foram assassinados. 40,000 illegal miners arrived, 16 our Yanomami foram relatives assassinados were por garimpeiros killed. legais de arma de fogo. They were killed with Isso, a palavra firearms. se tornou, 93, que se chama massacre And there do was a Rachimu. massacre in 93 that is called the Então, Hashimo isso, é importante vocês massacre, entenderem qual é a where luta, 16 o que nós indigenous estamos sofrendo people hoje em were dia. killed. And I think that Então, puts into isso é uma context of how we are still responsabilidade suffering dos nowadays. governos internacionais, governos And this is the brasileiros, responsibility of uma all governments, responsabilidade muito international government, the grande, Brazilian government, and a lot responsabilidade of tragédia, responsibility responsabilidade genocídio. for this tragedy, for this Isso a gente conhece. genocide. E depois disso, o território foi demarcado And then our 92, territory was conseguimos delimited 15 anos de in luta, de processo de demarcação 1992 da after terra a Yanomami. lot of O struggle, governo brasileiro não iria demarcar and the esse Brazilian tamanho government de 9 was milhões de not hectares. going to Ele não queria delimit demarcar. all Não é of o this interesse do territory, which is governo about 9 million demarcar terra hectares. grande, It's not in the mas o government's interesse do povo interest Yanomami. to delimit such a large size, Isso, but it interesse was dos in the interest of gerações the para Yanomami geração para people viverar o povo of Yanomami. many generations. Então, isso é uma pressão muito forte, principalmente meu So pai, there was a lot of isso, pressure, campanha especially by my internacional, Estados father. Unidos, We na had Europa, international Londres, campaign Inglaterra, in the enfim, United e outros States, países que meu London, pai Europe, fez essa campanha muito and forte, my que father apoiaram campaigned outras all over the instituições world. And we que had apoiam the support of os many Yanomami, a luta do povo institutions Yanomami, lá no Londres, por exemplo, that Survival in London, Internacional for apoiou example, we bastante, had uma parceiro Survival International. importante, They are very parceiro important reconhecimento de luta, de partner resistência. Então, esses nossos parceiros que in this conseguiu struggle apoiar and in the e pressão resistance. dos So with governos this europeus, partnership, governo brasileiro we para were demarcar o and território the Yanomami. pressure of
the European governments, we Por isso eu tô finally were falando, able porque to eles são os have parceiros the dos Yanomami. demarcation of our São os territories. guerreiros dos Yanomami. Ajudaram o So meu pai these are nesse our processo. partners. They Então, helped isso, my uma pressão father in this internacional process. caiu no It was Brasil this e o international governo pressure Collor de Mello demarcou o território. where the Então, isso government of uma Fernando luta, muito Collor de Mello sacrifício. finally Não é delimited luta our territories. luta So there fácil. was a lot of sacrifice Luta assim, involved in demarcar, this. amanhã eu vou demarcar território. Não era isso. Sofremos muito. We suffered a lot. This was not an easy 20% do process. Yanomami reduziu na morte. Our population sangue, was reduced in almost de 20%, assassinados, de lutas, de morte, they de were malária, killed, enfim. Então, isso and they o meu were povo Yanomami assassinated, sofreu they died e para from chegar malaria. até agora, e eu This tô was contando all para the vocês suffering para that we saberem isso. faced. Então, por isso é importante, And I como think vocês it's acadêmicos da important for you to universidade, know. antropólogos, And I have ouvir here an audience a of situação do povo Yanomami. academics and As anthropologists, and it's important testemunhas, for you eu que sou to testemunha. hear what Os happened meus to us. I'm a bisavós witness. sofreram e agora eu estou I falando know como what my geração great-grandparents para suffered, vocês. and now Vocês I'm são geração talking também as the e eu estou current também geração generation. You para are the current contar generation as nesse well. tragédia, para contar And I want neste to talk about this como tragedy chamo, vou dizer, neste and a linha do tempo how do I say, do meu in this sobrevivência. timeline Então, of nessa my época eu survival. nasci, o território muito invadido. I was Eu nasci born problemática. in the territory, Eu in a cresci, problematic situation with meu the pais, meus our bisavós territory being bastante. invaded, Por isso eu up. tenho My parents, direito de my and there falar, was a lot of great-grandparents, death. direito de a contar. lot of them So Eu I have tenho died. the as falas de right That's why I to have verdade, the tell right to this. talk. I have a porque eu place to conheço, eu speak. I'm reconheço. I the have true to person who Eu speak should não the estou talk contando truth. because segundo informações, I recognize lideranças that I'm It's contaram. not not Não é. telling according information to that São I as heard verdades. information. from someone else It's was a little Eu something bit estou that I told heard. contando us. What as I'm I am verdades, telling you telling the you porque eu truth. are vivo lá. I'm facts. telling you It's the what really truth. happened Porque because eu I lived It's conheço there. where meu I povo. live. Eu ando, I know my people. eu vivo com meus parentes. Eu I choro, live eu there choro with com my eles. relatives and I cry Então with é them. importante vocês abrirem o olho, So it's very ouvidos important abriram, for you to reconhecerem open your a eyes luta, a and resistência listen do and povo Yanomami. recognize the E depois struggles and the precisamos do apoio de resistance vocês. of the Yanomami Apoio de people. vocês And we quê? need your support. Para How can you denunciar o seu support us? governo. Eles We são need help responsabilidade, denouncing the crime government. ambientais, crime de They are exploração, responsible for the mineração nas environmental terras indígenas. crimes, É mining isso vocês têm exploitation responsabilidade in the também. indigenous Cada lands. nós temos You are todos responsible for this as responsabilidade. well. Eu tenho o direito de reclamar. Eu tenho o direito de I criticar have the qualquer right to autoridade brasileira, complain, to qualquer criticize autoridade, porque eu all tenho o direito garantido Brazilian authorities, na any Brazilian convenção, authority. na Constituição, né? The Brazilian Então, Constitution grants me this right. aconteceu isso e depois recente So this is aconteceu something that novamente. happened. And now Esses todos da linha do recently, tempo são we've had this responsabilidade happening dos again. governos So passados. this Uma timeline dívida is the muito grande. responsibility of the past Os governos governments. passados que The massacraram, past ameaçaram meu povo, governments uma dívida muito massacred grande. and threatened my O people, governo and they tem have que a pagar very essa large dívida debt with muito us, caro. and the A vida government do has povo to originário, pay this os debt. povos Yanomami, por exemplo, We are é talking about the caro, é lives pesado. of the indigenous Então, isso a people, gente tem que and aprender this is hoje em something dia. very Seguindo, expensive. isso é minha experiência do povo So Yanomami. this is Não my é a minha experience, the experiência experience of the Yanomami do people. pensamento de colonização, não. É o meu It's pensamento, not saberes de proteção do meu colonization povo. or the way of thinking. It's E what I falando know, agora, the knowledge of os my problemas people que and the estão se way we enfrentando think. hoje em dia, o About mundo the problems inteiro that we're reconhece facing nós, povos currently, indígenas, the especialmente o povo whole world Yanomami, que has está morrendo recognized hoje, the que se chama indigenous people. crise humanitária
And there's a humanitarian and sanitary crisis being faced, especially by the Yanomami. The past Brazilian government left this open scar. This was caused by the Bolsonaro government. So as people from academia and university, open your eyes. Quantos brasileiros foram vítimas? 600.000 brasileiros foram We had 600,000 Brazilians dying under the responsibility of the federal government, who did not, who was not accountable for taking care of the Brazilian people. Isso, por isso eu estou dizendo, é uma cicatriz why I'm do saying governo that Bolsonaro. this scar was Porque ele não left by the responsabilizou, Bolsonaro ele government. responsabilizou They did a not população take brasileira. responsibility for this. They Então é were importante a gente irresponsible. olhar essas coisas. Isso é uma responsabilidade do sistema do governo brasileiro. This do is a sistema dos responsibility governos of the exteriores system of também. the Brazilian government, but Então, isso also eu of queria foreign government. dizer, hoje na terra Yanomami, aumentou And I would garimpo. like to say that Por que right now aumentou? in Yanomami Anteriormente, a land, gente trocamos ideias, porque we are os suffering. governos, And we 180 países internacionais estão discutindo had we have preço do ouro, 180 preço countries do exploração, talking about the mineração nas price of terras indígenas. gold and exploiting Então, isso é mining in indigenous responsabilidade lands. da população brasileira também. So Uma this responsabilidade da população responsibility europeu is também. also of the Brazilian 180 países population, of the estão comprando European do population. ouro, exportação, a mineração nas There, terras indígenas. you Os have nossos parentes, gold Equador, exports. México, nós estamos We sofrendo isso. have our relatives in Qual é o Ecuador, problema, Mexico, então? they are all Os suffering with problemas são this. internacionais, o problema das So the bases problem também. is E por international. isso esse problema que entrou na terra Yanomami. And that's what Isso a gente pode aprender leads hoje em to dia. human Vocês problems. podem And that's something we aprender can learn. do nós indígenas. You can Nós learn indígenas, nós from temos us. conhecimento, não tem We, the medo de indigenous falar. people, Os we have representantes this dos governos knowledge and são we speak mentirosos, our falam minds. mentindo nas mídias, Government nas reuniões. representatives are liars. They lie to the media, they Tá? lie Então, in the hoje, na meetings. terra Yanomami, são mais de 20.000 In garimpeiros the na terra Yanomami. Yanomami land, you have right now over Isso 20,000 illegal abriu miners o in our governo territories. Bolsonaro abriu as portas. Vocês têm Bolsonaro's conhecimento disso? government Por que que eu opened the estou doors criticando isso? to them. Porque eu acompanhei. Ele falou na campanha eleitoral, ele não And iria demarcar The centímetro de former territórios president indígenas. said that he was Vocês not têm conhecimento, going sim. to delimit Eu não sei, vocês any de fora, né, indigenous europeus, land. I vocês não think you conhecimento. know that. I don't know Aqui those no of you Brasil, nós outside temos of Brazil if conhecimento, you sim. are aware of that, Por but isso, those nos of us in 4 Brazil anos, fomos preparados know para this, enfrentar and that's why nesse grande in those de 4 tragédia, years nesse we grande had chauara, this great nesse grande tragedy, this genocídio what we que ele call a deixou na shawara, nossa a cara. genocide that Então, was isso, ele cumpriu a caused palavra dele. by that Ele fez government. várias And negociações he kept his para word. comprar os minérios, Bolsonaro ouro, cassiterita e negotiated diamantes em the outros ore, territórios indígenas. cassiterita, Na terra cassiterite, Yanomami, gold, and other ore ele that fez vários exists in decretos indigenous land. para explorar a riqueza, And he para issued several decrees explorar to allow o ouro, por exemplo. exploitation of the Ele já wealth fez in our land. 3 vezes antes ele fugir lá nos Estados Unidos, And na before região he dos Estados ran away to Unidos, the United ele States, fez decreto de exploração e mineração nas terras indígenas. he left mandou a decree no allowing Congresso for Brasil. mining in indigenous lands. Então, isso, ele abriu as portas. Por isso, tem cheio And de so that garimpeiro opened na the minha doors, casa, na minha and terra, that's nas minhas why I have aldeias. all these Então, illegal isso miners on my é land, importante in para my registrar villages. a minha And fala, I né, think it's sobre important o povo Yanomami. to record Eles this. estragaram quase
4.400 hectares foi destruídas. We had over Falando isso, década de 4,000 80, hectares é um being garimpeiro destroyed. normal. Garimpo normal. É uma bateia nas costas, So levava you have the machado, enxada para artisan garimpar na terra Yanomami. mining E agora, that o happened garimpo in the 80s, é um which garimpo was done manually. But industrial. right now, it's Garimpo industrial. pesado, de maquinárias. It's strong with a lot of Dentro das heavy gravadeiras, machinery. tem isso. Então, a minha colega está me perguntando, eu vou abrir aqui, vocês vão dar pensar isso junto. Eu que tá I want mentindo, to show you vocês something, pensam and I want you to think o about Dário this está with inventando, me. está criticando And nosso that governo you don't, brasileiro. Vocês pensam isso? so Alguém brasileiro aí? Não pensa that you isso? don't Eu think tenho as that provas. I'm here just criticizing Vocês vão or entender o que eu vou speaking dizer without para any vocês. proof. I have evidence, and I want to share my screen with you. Eu não sei se vocês estão onde eu vou. Rapidinho, por favor. O ano passado, o nosso território Yanomami our territory, the Yanomami Territory, de 30 anos. Esse é nosso lote, né? Território Yanomami. 30 years old. E esse é nosso relatório, né? Falando And this isso, is our tem report. esses detalhes, né? A gente fez um relatório, fizemos 3 And relatórios. we produced a Primeiro, report. uma 3 cicatriz reports, na terra actually. Yanomami, One was about the Shawara, scar on the Yanomami e também agora o Territory, Yanomami subir-ataque. Shawara, Esse and also relatório entreguei Yanomami under attack. This mês report was passado. something Eu which acho que é esse mês ainda, né? Eu acho que eu tô viajando. last month, this month, Entreguei esse relatório para as autoridades da ONU. to the authorities of the É o UN. nosso território, This is our territory. que fala mais ou menos 9.600.000 We hectares, more or localizado no less estado do Roraima, estado do 9.6 Amazonas, million no Brasil. hectares in the states of Foi Roraima and homologado em Amazonas in 92. Brazil. This was something that was O Yanomami recognized in Iguana. 1992. We São have the décadas de Yanomami mais ou menos peoples in cerca Iguana, de 30.000 We've got Yanomami, about 30,000 350 Yanomami people, comunidades, aldeias, hortas, né? 350 Vocês falam, né? villages, Nós temos or um grupo, communities, presença de and we've grupo got comunitário, né? lots of De small isolados. communities isolated. Então, como funciona essa corrida do ouro? Não sei And alguém how tá does the lendo gold inglês, rush works? e If you're reading eu não consegui Portuguese, you mandar can isso see this, para vocês, né? but unfortunately I Tem couldn't tudo send em this in português, né? advance. So, and then everything is in 80, mais 40 Portuguese, got mil, things about the 80s, 95, 80 2000, pistas de pouso, 95, e 99, 80 14% places da população Yanomami foi for Roraima, airplanes to morreu, land. A huge invasão part garimpo of the legal population of Roraima de died. We've got 93, things about the tudo illegal informações mining from 1903. This is all E information também we've got here. 2021 foi o pior And also dos períodos de 2021, demarcação. which was the worst year Ele está since the dizendo área demarcation. distribuída pelo This garimpeiro. graph here shows né? that the area that was Aumento de distributed garimpo by na the terra illegal Yanomami, miners, presença, the né? increase of illegal miners and their 2018 prevalence there. veio aí, In 2018, 2019, 2018, as you can see 2020, there, then e 2019, 2021 2020, and aumentou 2021, we saw a huge Cresceu. increase, as you can see. quase 30%. It was almost Aumentou 30% essa linha the do tempo increase. de aumento de So garimpo the na terra Yanomami. timeline for Esse é the o nosso trabalho da increase of Rubucara. the legal mining Não in é the trabalho de UK, Polícia in Federal, our land, governo is like federal, that. não. This is what we Esse do. é o This nosso is trabalho not da the Rubucara. central government. This is not the federal police. This is Essa é a what área we de do. terra Yanomami, onde This tem area garimpo, for the Yanomami land is onde where eles where we entram have e legal aonde eles mining. estão se So where organizando they para go invadir o and where nosso they're território. organizing themselves so Essa é a that they região can invade our esse territory. mapa, metade do This Amazonas map e metade that do you see Roraima. in here, this is half Amazonas Agora eu state vou and mostrar half Roraima as states. cicatrizes. Now I'm Vocês going to vão show ver you the aí. scars and you will see it for yourselves. Pensa isso. Essa é a atividade Think about garimpo artesanal This
activity. Is this really artisan mining or industrial mining? Se chama esse sinal de mineração. This is the sign of mining. Esse é na terra Yanomami. Eu falei. This is in Yanomami land. I said 4,400 hectares that were destroyed. E como é que está o nosso rio agora? And how is our river now? Como destruição, mãe natureza. How is the destruction of Mother Nature? Our mother is crying for help. She's bleeding. She's ill. E como nós consumirá esse rio? And what's going to happen to the river? Nós vamos pescar nosso rio? How are we going to fish in that river? Como é que está essa destruição? How's the Na nossa destruction terra going? bonita, paisagem In a bonita, beautiful verde, land, we've got harmonia. beautiful E agora tem landscapes, uma it's doença. green, it's harmonious, and now it's got a wound in it. E falando isso, esse buracão. And to talk about that, look at this huge hole of destruction. That's what we call it, destruction. Do governo federal This was passado, supported que se by chama the Jair central Bolsonaro. government that we had in the past, a man called Jair Bolsonaro. He supported illegal Por mining. isso ele vai responder crise humanitária. That's why he needs to respond for the humanitarian crisis, for any kind of injustice. E como é que está o nosso rio? And how are our rivers? O nosso rio está morto. Our river Os is peixes dead. estão mortos. The fish are Uma dead. situação muito perigosa nós It's estamos a vivendo very hoje em dia. dangerous situation that we're going through Vem aí esse nowadays. rio. Opa, desculpa aí, esse Look at this rio river. cheio Look de at it. garimpo aí. It's filled with E como mining. os crianças Yanomami vão tomar And água, how are quase 20 Yanomami anos children depois are no going to futuro, drink water uma doença in 20 grave years? que se chama This mergulho. creates O terrible nosso rio diseases está caused by contaminado de mercúrio. mercury. Our rivers are contaminated by mercury. Vejo esse casa, maluca, comunidade. Look at this garimpo house, perto at aí. this community, right Por close isso to vocês estão an illegal vendo, mining. os Yanomami estão What you morrendo see, de that's why you mercúrio. see in Yanomami people Uma dying repercussão from nos mercury. jornais, nas redes There's a huge sociais. repercussion in Os políticos newspapers, estão, in social media. algumas redes sociais estão falando Politicians que os in Yanomami estão some morrendo de social fome. networks are Os talking about Yanomami não Yanomami estão dying morrendo of de fome. hunger. Os Yanomami Yanomami estão people are not dying of morrendo de hunger. malária, We're de dying verme, of de malaria, desnutrição, de vermin, doenças, of de mercúrio. malnourishment, of diseases caused by mercury. E garimpo muito perto. Será que And os Yanomami this estão is a dormindo problem bem? from having Barulho illegal de mining maquinário, close por to them. Do you exemplo? think they're sleeping well with all the machinery making noise Vejo aí, around, for buraco perto example? aí, um áudio Look maluquinho at the perto aí. noise, E como é very que tá o close rio to where aí? people live. How's the river over there? E como é que tá os aviões? And how are Cassiteritas the aí? airplanes, the Esses casas estão cassiterates aí, there? posto de saúde, These quer dizer, um houses monte that you're foi looking there queimados. Os is the garimpeiros queimaram o surgeries, posto the de GP saúde surgeries Yanomami, that were onde os burned Yanomami by eles the illegal recebem miners. And this is assistência where à saúde. Yanomamis received health care. Não sei se vocês têm conhecimento disso. I don't Semana know if you're passada, aware of that, o Chico but Rodrigo, de last senador week, de Roraima, Chico ele Rodrigo, visitou he's a aqui senator in buscar o Roraima, seu he minério. visited that area. He went there to get his mining. Como é que tá o rio aí? E helicóptero aí? Look at the river. Look at the Como nós vamos helicopter. beber água agora? How are we going to drink water now? Toneladas e toneladas de Tons and combustíveis, tons and tons of bastante dinheiro fuel, sujo, a lot of dinheiro money, crime of organizado dirty entra money, aí, drogas, tudo organized isso. crime is Esse getting the dinheiro que vem, drugs. esse dinheiro que vem na This Europa, money euro, that dólares, comes from não é Europe, real. euro, dollars. It's Quem not está mandando esse Brazilian dinheiro de reais. dólares, está Who's mandando sending euro, this quem está money, mandando? Tem sending governo the tá apoiando euros? atividade de garimpo ilegal, Who's a the mineração government na terra that's Yanomami, por supporting exemplo. this? The Muitos mining in garimpeiros, Yanomami muitos lands as well. pilotos A estão lot of illegal levando miners and pilots o dinheiro da fora. are bringing money from abroad. Quase. Está acontecendo
quase como uma cidade, uma vila. It's almost like a city, like a village. Região do Tatuzão, Urariquera. This place is called the Famoso esse aí. Tatuzão region, Urariquera. It's a famous place. E como nós vamos tomar água aí? How are we going to drink water over there? Isso é uma situação muito grave. This is a very serious situation. E como eu vou beber água? How am I going to drink Como eu vou water? pescar? É How am I lama, going to é lama. fish? This is mud. E aí, como eu vou tomar água esse aí? Look at this. How am I going to drink water there? Esse rio que se chama Rio... This is a river. Rio Mucajaí, lá para cima. It's called Comunidade Cajaí Romocho, River, aonde as crianças the estão morrendo Ramosh community desnutridas where de mercúrio, children are dying nessas of regiões. malnourishment, getting contaminated by E é assim que mercury. eles It's vivem. these regions, and Muitos brasileiros, this is how they live. coitados, A lot of garimpeiros Brazilian estão people are, oh, sofrendo, poor eles têm thing, pai, the eles têm illegal mãe. miners are E os suffering, Yanomami they não têm have a mãe? mother and a father. Os What Yanomami about não the têm pai? Yanomami? Don't they have a Qual mother? o Don't they have direito, a então? father? Muitos So brasileiros estão apoiando whose rights are we atividade talking garimpa about? ilegal. A lot of Vocês estão Brazilians are vendo aí? supporting illegal Quem é mining. brasileiro está na escuta? You see, Veja isso. if you're Brazilian and you're listening to this, check this out. Muitos autoridades, A lot of people, os garimpeiros são trabalhadores, the illegal miners cuidado, are vai ser preso, vai workers. ser Poor morte, thing, vai they're ser gonna go morrer de to fome prison, they're lá. gonna die, they're Muita gonna pena dos starve. garimpeiros. E vendo aí o They resultado desse feel aí, very o que que eles sorry estão for fazendo aí? them. But look at what they're doing there. Vejam aí o resultado do garimpo ilegal. Look at the result of illegal mining. Tem muitos autoridades, governos, A lot deputados, of senadores, authorities, the prefeitos, government, governadores, congressmen, alguns mayors, apoiadores estrangeiros governors, que estão apoiando some essa atividade supporters de from garimpo ilegal abroad na terra are Yanomami. supporting illegal mining Vê in aí. Yanomami lands. Como que eles trabalham isso? Look how they work. E como nós vamos tomar água essa aí? How are we supposed to drink this water? E aí, como nós vamos andar? Aonde How nós are we vamos gonna caçar? walk around there? Where are we gonna Aonde nós vamos fazer hunt? roça? Esses Where are regiões we gonna derrubaram plant as nossas things for us roças, to eat? as They maquinárias. ruined all our plantation, all our machinery. Isso se chama mineração. Crime This is organizado dentro mining. aí. This is the organized crime being shown to E as you. nossas bananal foram quase derrubando aí, estão vendo? Banana Enxerga bem aí, plantations, aonde as you tem can helicóptero see, aí. they're As almost nossas going. Can you see bananais near the aqui, as helicopter? roças foram Our destruídas. bananas that we E como nós plant, they vamos were all comer destroyed. essa fruta, banana? How can we eat that A fruit, roça dos that Yanomami banana? destruídas It por was all garimpeiros ilegais. destroyed by illegal miners. Então, isso é o nosso trabalho, né? Impacto do So garimpo this is the ilegal. work we do to talk Escrevi about esse the papelzinho, impact of como illegal funciona mining. isso, como I wrote acontece a isso little na about terra how that Yanomami. happens, how things take place in the Eu queria Yanomami mostrar land. isso, muito grave. And I wanted to Se show chama this because it's very facção, serious. crime It's organizado. organized ECC, crime. esses grupos estão na terra These Yanomami. groups, Perigosa. they 30 are mil in the Yanomami estão Yanomami correndo land. risco. 30,000 Yanomami people are Isso running the risk. significa tem They're muitos factions. poderosos, And tem this means muitos that a lot of traficantes, powerful tem people, muitos there are a poderosos de lot of apoio de drug garimpo dealers, a ilegal lot of powerful apoiando na people who terra support Yanomami. illegal Esses povos estão mining apoiando. in the Yanomami land. E também sobre a malária, né? Also about A malaria. sequência, como que acontecendo a malária, It's a como acontecendo sequence as doenças, as it esse happens, you know, aumento with the de disease, malária na terra and the Yanomami, increase em in várias comunidades, the Waikaza, malaria has Waris, been an e issue in também the no Yanomami Urariquera. land, in Esses linhas Warisa, Waikaza, de and subida Arariquara. These are ao the resultado de lines that you malária can na see terra going up. Yanomami e aonde os garimpeiros This is fazem how muito buracos the e depois malaria has as affecting carapanã, the os Yanomami land. That's mosquitos, where né? they Aí dig a lot of cria holes and the mosquitoes essa doença para end up os Yanomami. proliferating and creating this disease for Yanomami Desculpa aí. people. Esse é problema de síndrome de respiratório.
This is a problem for respiratory problems because you're drinking dirty water, you're drinking poisoned water, and so that's happening in the Yanomami land. And we put this about our thought about how this disease is getting to the Yanomami land, how they're bringing disease. This is how we think about for this non-Indigenous society to understand the path that things are taking to get to Yanomami land. The illegal mining, I've talked about it, we wrote about it, how it works, and how the work that we're going to do is going to be. And that's it. Maparioma, obrigado, thank you. And I wanted to show you this. And I wanted to allow you to reflect when I talk about the impact on the environment and the problem, and you can't quite comprehend. So I'm showing you these points. So that's what I wanted to say, all in all, to talk about the mining, the result in the death of the children, 570 in 2019 and 2022. Our relatives and our children died, and it was the responsibility of the central government. This is all in all what I wanted to show all of you so that you could reflect on it, and you can think about how the illegal mining works in villages, in the community. So if you don't know the names of the illegal miners, if you don't know how it works, this is how it works. And this is the result that we're having, which is the exploration of the illegal mining in Yanomami land. Thank you so much for your attention. I'm at your entire disposal to answer any questions, to also receive support, to get solidarity from my people. My people are crying, my people are sad, having their lives threatened, they're suffering threats of rape, of violence, all that kind of thing has happened. So thank you. Muito obrigada, Dário, por essa palestra maravilhosa. Thank you so much, Dário, for this wonderful talk. It was very impactful as well. Ruim do termo impacto. Nós temos algumas perguntas. We've got a couple of questions. Yes, we do have questions. And I would like to invite you to write your questions in the chat. And also, if you are able, if you are happy to support the Yanomami people with some financial support, we have shared with you, I think it was through the Eventbrite, but I will try to put in the chat. So you can contribute directly with the Hutukara Association. So all the money that they are raising goes to the Yanomami people now, the moment, and it is administered by Dário Kopenawa in his association. It's very important. Even if in Brazilian government now, after Lula da Silva has assumed the current Brazilian government, it has been a lot of work being carried out. It's something for long term. It's not something that will be reversed so soon. So it's not, Dario said that to me, that it will take more than 3-4 years to at least start to feel and to see some recovery of the territories, and also together with the Yanomami people. So many thanks for all you that have come to listen to Dario. And let's see here the questions. Dário, eu vou ler para ti uma pergunta que a gente tem aqui do chat, que é da Adriana. Dário, we have a question here from Adriana.
todo o conhecimento e por todo o teu ensinamento. And I'm going to translate it E ela to you. ela pergunta para ti sobre o título da conferência, Thank you né? so O much, título da Dario, tua for your knowledge and palestra, teachings. porque I have a ao longo thought. da The tua title palestra of falou this muito conference de is mineração Illegal ilegal. Mining. Ela se pergunta I se uma wonder mineração whether legal não legal traria as mining mesmas would be consequências. different, Então, or ela shouldn't we gostaria de just ouvir de focus on the ti fact se that teria uma mining is grande still going on, whether diferença legal or entre not? uma mineração It is ilegal e affecting real legal. people and their environment, whether legal or E, illegal. bom, Is this enfim, concept se of tu tá illegal usando o termo useful? ilegal, qual é a importância de Perhaps eu it usar esse is. termo I welcome ilegal learning quando tu more. tá falando? Se tem Thank you. algum sentido maior, né? Eu acho que aí, eu já estou interpretando a pergunta, né? Ela disse, a gente não teria que focar no fato de Reading a little qualquer bit into mineração, what she legal ou não, asked, ia and now afetar she's as just pessoas e o meio repeating ambiente. Mas daí whether ela pergunta mining in isso, general affects people and their útil, environment. se tem algum impacto usar essa ideia do So ilegal, né? the A gente sabe question que o is, ilegal tem a ver que é what's the território use indígena que é of proibido no Brasil, né? distinguishing Mas a between pergunta legal and é illegal essa. Não sei mining? se tu entendeu, se tu gostaria que eu explicasse melhor. Is the question clear? Bom, nós temos dois contextos, né, sobre garimpo. There are two contexts. Quando o garimpo, We as have pessoas, organizações, né? garimpo, the E quando a illegal gente fala mining. garimpo ilegal, So when we say porque eles estão illegal, entrando aonde o nosso território está it's demarcado because pela lei they are brasileira, going pela into Constituição. their Aí territory. diz, They are invading proibido our entrar estrangeiros, territory, proibido and entrar os it's invasores, forbidden. proibido The entrar Constitution grants us that our right os to mineradores. forbid Existe no outsiders Brasil from essa entering our Constituição que territory. fala que And quando that's as pessoas, guaranteed by por the exemplo, Constitution. onde tem limite Equador, eu posso entrar sem passaporte? So, for example, on the border between Eu posso entrar na Brazil and Europa sem Ecuador, can I passaporte? go there without a passport? Exemplo. Não pode entrar. These are Eu tenho que examples. ser You can't. passaporte e reconhecimento You no need to have a sistema internacional. passport and recognition and Eu so posso on. There's entrar a sim. formality. Então, isso é um exemplo, vocês entenderem o So que that's an fala example a for you garimpo to ilegal, a understand mineração when we ilegal. say it's Só para entender. illegal, Eu não sou illegal estudioso, mining. eu não sou assim I'm not an pesquisador sobre isso, academic, I'm mas eu not a estou falando minha researcher. experiência do meu What povo. I'm telling you here Então, is isso my experience, the experience aonde of tem my território people. demarcado, So if you não have a pode invadir delimited não pode territory, explorar, não they pode can't invade it, they minerar, can't não pode explore or pegar riqueza, mine in those exploração como lands, madeiras. Então, or no whether Brasil, a legislação proíbe, mining or não pode. Por isso, deforestation for timber, that's aonde forbidden. território demarcado, do artigo Where you have 231 delimited da territory, Constituição do Brasil, ele you diz, have the Brazilian ele Constitution fala bem in isso, its section mas ele não 231 pode assim explorar a sua terra, porque é that sua terra, states porque é that sua casa, that a sua land moradia, is yours, onde it's your você home, nasceu, a modo de it's where viver you é a were sua born, casa. it's your Já livelihood. temos nossos comidas, tradições, tem isso, né? Então, essa palavra garimpo ilegal está dizendo, porque está So ilegalmente. A that's why legislação we say brasileira não illegal mining, permite, because they are não there illegally. reconhecem This is not atividade allowed garimpo under the ilegal na Brazilian terra law. Yanomami, por exemplo, porque a lei brasileira Any mining activity proíbe. on Yanomami land is illegal. It's Por isso, as forbidden by pessoas the estão Brazilian law. entrando ilegalmente no território Yanomami. So Outros people territórios are indígenas. entering our territory E falando illegally. sobre a diferença, a mineração é uma empresa grande. Os Mining maquinários são is pesadas. you have large companies, heavy machinery. That's a mining company.
industrialização, é grande mineração. So you have industrial size Então, isso, mining. no território, outros territórios indígenas, como a nossa colega So falou you isso, have Gabriela, other indigenous Equador, México, territories, já tem as os Gabriela toldos, mentioned, já tem Ecuador as and empresas Mexico, instaladas para where you mineração have the nas terras companies indígenas, nas terras installing tradicionais. Eu vou dar these o exemplo, mines lá no on Minas traditional, Gerais, on the nós lands of mineradores traditional grandes peoples. desse tamanho, In estão the state of Minas minerando, Gerais, Estado in Brazil, Mineirão, you por have exemplo, large isso é mining do campo do companies governo. that are Pode minerar mining the sim. land. No território indígena, não pode, And porque that's lei não legal, permite. but they can't do that Por on isso, indigenous muitos land. políticos That's forbidden by law. querem aprovar no That's why projeto many que chama politicians Projeto want to Mineração pass nas a Terras bill Indígenas. called Aqui no Brasil, Mining on já tem Indigenous lei que Lands. existe, que se chama PL 191. This is a bill that already quase exists 15 in anos. Brazil. Se esse projeto It was submitted to Congress na almost 15 years legislação, ago. como And if it's passed, os deputados, senadores, se aprovarem a lei de if mineração, a Congress mineração vai entrar na approves terra this mining, then mining Agora, will be allowed on que tá indigenous falando, é lands. sinal de mineração, atividade, exploração, mineração ilegal. What I'm Vocês saying right viram now isso? is it's Isso não é illegal. garimpo de bateia, não, de mão, não. Artesanal, And não. I said it's É not an artisanal dos carvadeiros. mining done with gold As pans. maquinárias são pesadas. You have Então, por isso, large, Dário, heavy falando, machinery being used. So that's why I am here atividade mineração nas terras, saying that it's illegal mining porque na Constituição in brasileira, Yanomami lands because the Brazilian Constitution does not authorize this type of activity. falando nesse mineração ilegal nas terras indígenas. That's why we speak of illegal mining. Muito Copiou, obrigada. parente? Obrigada, Dário. Nós temos algumas outras Thank you, perguntas. Dario. We have a few other juntá-las. questions here. Let me try and summarize them. Eu vou começar tem duas primeiras aqui. Uma é mais para o governo do Lula. Tem uma do Matt e outra do Francisco, tá? Eu vou tentar juntar as duas aqui. A do Matt, bom, todos muito encantados contigo, muito felizes com everyone is very palestra, happy to hear you Ele diz que ele é speak. estudante da Universidade de College London, aqui de Londres. First question E is from Matt, here from UCL. Ele disse que assistiu documentário que se chama And he said that he saw the documentary, The Last Forest, em que medida on Netflix. Que a arte, o cinema, and he would like to know how do you think that the arts, movies, and so on can help in this fight by the Yanomami people? Do you think it has helped, and how can it help more? So this activism through art. And Francisco is our next invited lecturer. And he asked what you can tell about the animals and the plants in these areas that you showed these pictures. Have they fully disappeared? Are the animals still around? What happened to the animals and the plants in the surroundings of these areas that have been mined? Obrigada, Dário. Tu entendeu? Eu expliquei direitinho? I hope you understood the questions. Bom, então, isso sempre eu falo, né, parentes, porque vocês não são indígenas. Call everyone porque você não relative. combina a minha fala, a minha cultura. Por isso eu falo os meus parentes, não indígenas. The way I speak is not
associated with my culture. Well, a lot of questions and curiosity, and as I said, we've been talking about this for 523 years and explaining, and people have not learned yet. Essa Última Floresta, This movie, The Last pensamento Forest, muito importante também, mas ele faz parte da it's política very important, de proteção, cuidar a and it's nossa part arte, of the também policy saberes, of protection, conhecimento, and to take para care of our incentivar a art, of população our brasileira. knowledge, Por que para and incentivar? Incentivar e to serve reconhecer as e incentive respeitar. to the Brazilian population to know and to Respeitar ao nosso respect modo our de viver. culture, Hoje é uma and to misturação respect muito our grande. way of Uma living. cultura, uma miscigena, como é que é? Today, Miscigenação é grande we have aqui no Brasil. a lot of Até agora eu não consegui mixture reconhecer qual é in a Brazil, cultura brasileira, por exemplo. miscegenation. So it's hard to say what is Brazilian Então, culture. isso, a gente fez porque reconhecimento da arte do povo Yanomami e nós estamos So it demonstrando para a was a cinema way to brasileira, recognize the art of the Yanomami os não people indígenas, and to have this displayed in Brazilian entender quem somos movies, Yanomami, and for aonde a gente mora, como non-indigenous é que a people gente vive. to understand who Isso é are o the sinal Yanomami, de where do we live, alertar, what are incentivar our as lives gerações like. This brasileiras. is to raise awareness among the Brazilians. Hoje nós temos só novelas ruins. Aqui no Brasil tem novela ruins. Here in Brazil, you have very bad soap operas, and they're always repeating the Eu não same sei, things. os brasileiros estão cansados para olhar So essa I think novela, the por exemplo. Brazilians may be tired Então é of always importante nós vamos watching mostrar these soap operas. o nosso conhecimento e nossa So it's inteligência important to show para a our população knowledge, brasileira, our para eles intelligence to the Brazilian population, enxergarem quem somos, povo Yanomami. so Então that isso é they muito can see importante. who Mas the também Yanomami documentário people importante também. actually are. And Falar a documentaries luta do povo Yanomami, are a important sobrevivência to do talk povo about Yanomami, the por gerações struggle and Yanomami, e survival of somos the proteção Yanomami do people território indígena and our Yanomami. generations, Então and the isso é uma protection of our resistência indigenous do povo lands, Yanomami, nós estamos and demonstrando how nesse the documentário Yanomami A people Última have Floresta. resisted A throughout Última time. Floresta está And falando that's isso seen in this porque os documentary, The florestas Last acabando, Forest. desmatamento. And the também a name is cultura está because the acabando com isso. forests O nosso are being conhecimento cut está morrendo. down, being deforested, Isso que and our significa knowledge is a dying última as floresta. well. Esse é o pensamento do povo So Yanomami. this is the last E a forest. gente oferecemos, That's olha, how queremos we mostrar think. nosso conhecimento, a We última want floresta. to show our knowledge. Milhares, as árvores foram derrubadas, por exemplo. We've Por isso had está usando nesse thousands of contexto trees being e a cut última down. floresta, a última cultura também. A And última it's also saberes the também. last A última culture, conhecimento the também. last E knowledge. ele fala tudo isso nesse And última this is floresta, all o filme. mentioned in Mas foi muito this importante vocês film, aprenderem, The Last conhecerem. Forest. And it's important Uma for you outra to cultura nós know. estamos mostrando. It's a different culture that Hoje we're está showing you. só torcendo para os Flamengos, torcendo para os Palmeiras. É We outra see arte, mas people queremos mostrar nossa arte. cheering for football teams, Quase but 270 we want to milhões de show brasileiros art. para tu ser flamenguista. We have E a gente pode so mostrar também a many nossa people cultura. cheering A nossa cultura for the harmonia, Flamengo de football conhecimento, team. de resistência. Now we want them to Né? see other things, Por and isso a gente mostrou a nosso documentário A Última Floresta. É a luta do So meu pai, a luta do our povo Yanomami. documentary Ganhamos shows the prêmio. struggle by É my o father and the melhor, Yanomami como chama, people. aquele roteirista extremamente importante
somos também importantes. The Somos script was riqueza written by a very da important cultura, de person because conhecimento, we are de important. We transmissão have a para a wealth sociedade não of indígena, para culture, a gente of ensinar knowledge that também we want que esse outro to transmit to rede, de rede non-Indigenous social, o cinema, por society exemplo, é and importante have para a this gente out on mostrar a social nossa realidade. media and in the cinema so Sobre that os you can see animais our e a reality. plantas, o seu As for the parente animals and plants, perguntou, dá exemplo. I would like to give an Se a gente example. derrubar, entrando nesse canto do última floresta, a gente derrubar milhares de árvores, será que animal We aonde cut vai down ficar? thousands of trees. Where will the E animals a planta vai ficar onde? remain? Where will Né? they live? Por isso, é importante proteger a floresta, So that's why it's porque so é casa important to dos protect animais. the forest. It's the É home of the importante a gente animals. proteger a floresta. Floresta, se tiver floresta, planta It's nasce. important to Planta protect cresce. the forest because Se that's tiver where the serra plants pelada, por will exemplo, grow. e a terra But pelada, when you cut não tem animais e não tem everything plantas, e down, não tem a vida. you don't have animals, you don't Então, have isso, plants, por you don't isso, have life. e aonde eu mostrei, os animais, por exemplo, já foram, fugiram. Those pictures that I Som de showed, there are no maquinário, som de animals aviões, there som de with helicópteros, all the som de noise música lá. from the E por machines isso os and animais fugiram. Os helicopters animais and não gostam de loud barulho, não music. gostam de The doenças, animals ran então away. They fugiram. don't like E as noise. They don't plantas, like the diseases. o nosso subsolo, a nossa terra What está about the doente. plants? De mercúrio, Well, por our exemplo, e como nós vamos soil plantar? Vai is durar 30 anos sick. para poder recuperar It's essa poison. nossa casa. It's suffering Então é with mercury importante poisoning, and it's going vocês to como take over apoiará 30 e years for it to proibir e recover. So usar that's mercúrio nas terras while it's indígenas, important to porque é count veneno on your que support mata pessoas. for them to Então forbid isso eu the queria use responder of pouco isso. mercury on indigenous lands. Muito So obrigada, those Dário. are A my gente se encaminha answers. para o fim. Eu acho que Okay, Dario, we are outra almost pergunta, at né? the Nós tivemos end pergunta here, do Max, da Adriana, do and Francisco. Agora a gente tem a pergunta da Esther. we Eu acho que have ela é muito boa now para a a gente concluir. question Ela from diz assim, ela diz, o governo do Esther, and I Lula think it's great as a last question. prometeu, né? Disse que vai And she tentar says, reverter em Lula's alguma new medida government has as, vowed to as reverse políticas Bolsonaro-era de destruição do policies Bolsonaro that caused em havoc relação ao for meio Brazil's ambiente e às environment comunidades and indígenas. indigenous communities Como such nós, as the eu acho que ela Yanomami. está falando em geral, assim, How como nós podemos do we support this apoiar and the work isso of e o trabalho da Sônia Sônia Guajajara? Guajajara? Ela se refere a Sônia Guajajara, a ministra, né, So Sônia Guajajara a nova is ministra do recém-criado the Ministério dos Povos Indígenas. new Eu acho que em grande state parte tu já minister of the respondeste, né, Ministry of sobre como que Indigenous nós people. podemos, I mas think you've talvez essa answered seja uma a oportunidade lot of this, of how we can para te falar um pouco support mais das you, formas de but maybe engajamento this que is nós, an parentes, como a gente está opportunity nos for you, chamando, eu acho you que to eu me sinto tell us muito of how we lisonjeada quando tu me chama de relatives parente, porque é uma forma de me can sentir tua parente engage mesmo, more, né? E não and aquela uma I'm branca distante. actually Então, I eu vejo isso actually como um very grande touched elogio. when you Como call us nós, parentes, relatives. de I diferentes don't formas, sendo feel professores, pesquisadores, like estudantes, so artistas, apart. todas as pessoas, How can us podemos nos students, professors, apoiar ainda mais artists, everyone, how can we aquilo que vocês estão support fazendo and e aquilo que engage with the agora, Yanomami talvez isso seja cause uma and the pergunta work minha, that junto you're àquilo que doing? agora And nunca I'm tinha adding acontecido on até to então, her se tem um question. Ministério dos Povos Indígenas, né? Now Como que we nós have podemos this apoiar também politicamente state para que essa entrada secretary dos for indígenas indigenous numa política people. So institucional, porque fazer how can política we é algo que help os with this indígenas fazem há institutional décadas, né? Pelas suas policy? lutas, mas agora eles fazem We parte do know that the governo também. indigenous people have been doing Como that nós podemos for decades, but apoiar now they are também, part talvez, of the quais são os government. desafios, né, So para vocês também agora, what are junto the com esse Ministério dos Povos challenges Indígenas. and Aproveito how também para te can dizer que o we help? Francisco, o Matt, a And I'd Adriana like to já say agradeceram muito also pelas that respostas. Matt, Francisco, and Adriana have thanked you for your answers. Bom, eu Well, quase
4 anos atrás, eu estou respondendo This is como nós it's podemos been apoiar. 4 years, and I'm still answering questions about how we can então, provide support. Maria, você perguntou, né? Maria, as you sobre a asked resposta minha, né? Sobre about my answer MPI, né? Ministério dos Povos about Originários do Brasil, the realmente ministry of the original uma peoples luta, of Brazil, movimento indígena. of the native peoples of E Brazil. This is quando a fight for the não indigenous saiu na movement, cabeça do Lula, né? Mas o movimento indígena, and quando Lula this, começou a se candidatar, when entregamos Lula essa carta. became a candidate, A we gente handed this entregou uma charter. responsabilidade dele. We Olha, Lula, had esse é a nosso, responsibility for him, and we o said, nosso objeto look, Lula, e o nosso this plano. is what we aim at. Agora você está This se is our candidatando como plan. presidência. E Now quando that you're você running se for tornar como president, presidente e você so when you apoiar get esse nosso elected, planta, you need to que se support chama Povos Originários do this, Brasil, os indígenas, né? this Então isso the já native entregamos. peoples of Brazil, the E o Lula indigenous cumpriu a people. palavra dele. And we handed the Cumpriu, charter to Lula, fez and Lula, decreto e he agora did as he said he prédio would. aí. E And como so now we've vocês got a pensem, building there. como a nós, quando sem estrutura, And, sem computador, without infrastructure, sem without a internet, computer, without como internet, sociedade ou parente, não well, consigo with trabalhar. the Nas society and mãos, por the exemplo. relatives, we Será que vocês can't têm work, coragem de for trabalhar example. para Would caderno, you para be anotar able to até 1 hora, work, 2 take horas, notes on sem paper internet? notebooks until A 1 minha or pergunta é 2 isso também. without internet? Quando não tem That's another internet, question I os have. parentes, When não we tem don't have internet, internet, reclamando, the vão embora na sua relatives say, casa. oh, we don't have internet, I'm leaving your house. Quando tem internet, os When there parentes is trabalham no internet, computador, the fazem seus relatives trabalhos. work, they go on the Né? computer, and Então, they isso eu estou do what falando they're supposed to exemplo. be doing. Por So these are quê? just some Hoje, o examples. Ministério dos Povos And the Originários reason for that não is tem because recurso. nowadays the ministry for the native peoples is Sem underfunded. We dinheiro, don't have a casa não resources. vai funcionar. Without money, Por the isso é house importante, will como not vocês work. querendo And so apoiar, that's what's tem que important when you apoiar want to financeiramente, support, that dinheiro, you para poder provide funcionar. financial support. It's money that we Para need to poder make funcionar things a work, educação, proteção to make territorial, e education apoio de work, the protection educação, of de the saúde, territories, the support melhoria, for assistência education, na for terra health, Yanomami, the e o Ministério dos Povos Originários pode improvement apoiar, of sim, the help se in tiver o the areas, dinheiro. and the Sem ministry of the dinheiro, native peoples can não support anda. that. But without Então, é money, importante nothing vocês is going to tenham happen. pensar para So it's apoiar important for you to keep in de mind plano, de trabalho that you deles, need no to projeto support deles. the Você pode plan, the conseguir project, and fortalecer you're able to do that e o and to MPI provide que fomos more criados. strength for the E eu não ministry sei, that os has been governos vão created. apoiar? Será que o presidente vai I don't apoiar? know if the government is going to Será que provide os support. Is governos, the outros president going to stakeholders vão support apoiar? us? Por Is exemplo, a processo foreign de central 300 government going to processo de support demarcação us? das terras indígenas. Será que It's, tem o the dinheiro? demarcation of land. Do we have enough Esse é o money Ministério dos for Povos that? Originários This para demarcar ministry for native território, para pagar peoples, are they os going to be able to funcionários? demarcate the Será que tem esse dinheiro? territories, Não to pay tem. staff? Do we Então, por isso have é that money? importante vocês, No. como So parentes, that's why it's apoiadores, querem important as apoiar, our então relatives, as apoia our supported, to recursos really humanos. provide Sem recourses, dinheiro, resources. estrutura e Without associação não money, the funciona. Então, infrastructure, isso é the importante que association vocês will not façam work. So it's important for recatando you to ou do fazendo that, manifestação, for you to pedindo raise funds or solidariedade e para mandar demonstrations, recurso ask for para o solidarity, and Ministério also dos Povos to get Originários. Então, resources isso sent é to forma the de apoio ministry também, of the native para peoples. fortalecer This a is a luta way do of povo, supporting us. This o strengthens the trabalho strength of the de people, movimento indígena para the fortalecer. Então, work for isso the é um indigenous grande apoio, movements. né? Isso So vai this is a acontecer, é huge importante form sim. of support, and it's important. E é muito difícil eu responder, It's very porque difficult isso for não é o me nosso to problema, answer né? this question, Não é because o nosso problema que this is está not impactando a vida our da população problem brasileira, that's a vida dos povos impacting the indígenas. lives of Brazilian Esse é people, um the problema lives de of governos. native Então, peoples. se vocês This is a querem, problem for Maria, the se você quer governments. apoiar So if seus you want to colegas, quer support us, if apoiar you want a to, Maria, movimento if your Yanomami, colleagues want qual to é o problema support vocês the vão Yanomami falar? movement,
what's the Vocês vão para o issue? parlamento Are criticando you going to the senadores. parliament and you Vai para o criticize Congresso. senators? You go Vai to para a the presidência. Congress. You go to the Para chamar central a atenção dos government. governos, seus You governos. tell off your Eles são government. responsáveis. They are Eles vão escutar assim. responsible for things. Dá And uma yes, they manifestação, will olha, vamos listen. proteger a Let's get a Amazônia, vamos demonstration. Look, proteger we os need to Yanomami. protest Eles to são protect seres the humanos, Amazon, to igual protect nós. the Yanomami. Eles They're não são human bichos. beings, just like Eles são us. humanos. They're not animals. Vamos They're proteger humans. sem Let's desmatamento. protect them without Respeita any a cultura, a respeito do deforestation. Let's patrimônio end cultural dos deforestation. povos Let's originários do respect Brasil. culture E vocês têm que and the reclamar isso. native peoples of Brazil and their Como culture. vocês têm obrigado, vocês têm You- direito criticar You've seus got governos. obligations, you've got rights eu, as well to problema do meu criticize your povo, eu posso governments. criticar, meu If povo I não see a pode problem in my jogar people, I pedra can dos parentes, na criticize, cabeça dos parentes. and Eu posso brigar they disso. cannot get upset with that. É isso I'm que você allowed tem que to ajudar. criticize it. This Vocês is têm what que you entrar need no to help movimento. with. You need to join the Eu sei que movement. vocês estão sofrendo. I Eu vou dar know you're exemplo. suffering. Milhões de brasileiros I'm going to estão give an passando example. fome na rua. Millions of Brazilians are starving in the streets. E So aí? what? Vocês estão apoiando? So what? Are you supporting Vocês that? estão ajudando? Are you providing As support mulheres and na rua help? pedindo comida, Are you the comendo women comida who are in the suja, street comendo asking for podre? money, people Será eating que vocês estão dirty apoiando? food, rotten food? Are you supporting these Nós, people? indígenas, nós estamos apoiando a We sociedade are brasileira para a supporting melhoria, the Brazilian vivendo em paz, sem society for the desmatamento, improvement so sem that we live violência, sem peacefully estupro, without sem massacre, deforestation, without sem rapes, violence, violações dos direitos massacres, humanos. Nós não nos apoiamos. without violations Isso of é nossa human parte que nós rights. estamos We fazendo. support E that. agora é parte de We are vocês. doing our bit. Now you need to do yours. Cada sua responsabilidade. To Tem each que apoiar person, outro. their responsibility. We Se need você to espera do support governo, each o other. governo não If vai you have an apoiar expectation nada. on the central Vai government, acabar a they terra, will not vai do acabar os anything. They will not indígenas. support É isso que o anything. governo We're vai going to fazer. run out of land. The E por isso indigenous peoples will vocês, como disappear. parentes, This is what's going to têm que happen. And so encaixar a you, as luta our do movimento relatives, need indígena. to fight Não with indígena e the parentes indigenous and their e não movement. indígenas para Non-indigenous fortalecer nessa relatives luta and para melhoria e indigenous need moramos to get harmonia together nesse to sistema strengthen the fight and to get da harmony problemática no for Brasil. this problem Isso that we're vocês podem having in ajudar Brazil. sim. And Ou vocês with that, podem you can contribute, ensinar ou or melhorar a you can educação, teach or how to melhorar a improve educação, melhorar a educação, education, comportamento de educação de you melhoria know, the e behavior respeitar of as populações education, indígenas. the Hoje, respect educação to problemática. indigenous peoples. Nowadays, we have a educação que faz problematic muito educational problema, system. aprende It errado creates e a faz lot of coisas problems. erradas. People learn incorrect things Então, and they isso, do wrong futuramente, things. trabalhar isso, nós temos So we need to opiniões, nós work on temos that in the future. o We have pensamento para tentar ajudar em melhoria the a educação right e way of thinking qualidade to para as improve gerações the e para os education and futuros. the quality for current and Tá? future Então, isso, mais ou generations. menos, eu vou responder isso. And so Mariana, this is obrigado por what I would like to say. Thank you so a sua much pergunta, mas eu estou for your devolvendo question, esse, but I'm a sua giving pergunta. back your question. Muito Yeah, obrigada, that's very Dário. good. Acho que aí cada Thank you assume so suas much, Dário. responsabilidades I nisso think, tudo que está yes, we need to acontecendo. take Eu agradeço a responsibility for Esther também everything pela that's pergunta. happening. Thank you, Steph, for your question E as well. antes da gente concluir, eu Before aproveito, we né, a wrap audiência, up, a I would audiência like de to todos take que the estão aqui, opportunity to have the para avisar audience que no here próximo 9 and de let you 19 de know março that nós on receberemos the o 9th Francisco of Vergara Silva, March, que está we're aqui going to have também, Francisco o Vergara ex-assistente do Silva, Dário, who's here com a watching palestra Daria Speaking today, Original, The and Conquest of Mexico and the Path to a Anthropocene. conquista do México, So we'll conquest of Mexico. meet you very soon, I hope. Então nós Dário,
Muito obrigada mesmo. Te agradeço em nome de todos os que estão aqui. Teve algumas pessoas que não puderam vir. Thank you so much. I would like to say thank you on behalf of everyone here. We had to put off the seminar because Dario was in New York quando nós when we had the first date that we had planned to have the seminar. So we put it off. It was something very urgent that was happening, and Dário Kopenawa was in the US because of some certain commitments that they had there. And I also wanted to say that when we invited Dário to take part in the seminar, he was a name, someone we had been thinking about for a long time. And all this crisis, this problem of the Yanomami was not in the media. It was already taking place, and Dário was trying to get visibility for that. But this was something that started after our invitation to Dário. And so this certainly impacted your participation when it comes to, being in the eyes of the public. We've been seeing a lot of interviews by you. Thank you so much on behalf of the team for the embodied inequalities of the Anthropocene. So we take up to CS's Nexus as well, and also the Federal University of Rio Grande do Sul in Brazil, and everyone here. We have a lot of people here saying thank you very much for your kind words. Many of them are saying that your words were very powerful and that they were very impactful for everyone. Between English and Portuguese, but also I'd like to say that we are planning to have Dário and maybe Dário Kopenawa in London in next autumn, in next September or October. We are still, Dário has already accepted the invitation. We are still working on funding and so on. So if you confirm that Dário and maybe Dário Kopenawa as well come, we will probably invite you again to listen to him in person. That it changed a lot when we meet in person. So let's keep in touch. É isso, Dário. monte de gente te agradecendo muito, te elogiando ali no chat. That's it, Dário. Lots of people thanking you from the bottom of their heart.